We've come to one of the world's least hospitable places in the depths of winter. This is the time to find the practitioners of an ancient, disappearing tradition, the last eagle hunters of Mongolia. To get to the authentic eagle hunters, we have to endure some extreme conditions, minus 40 degrees. And we also have to venture to some of the most isolated places on this planet. And we hope this trusty Russian Jeep will do the job. There are no roads, so we stick to the valley floors. It feels like we've landed on another planet. There's little water and no vegetation. We hear of one eagle hunter who's training his son to keep the tradition alive. But there are no phones or internet. We just have to go there and hope he'll talk to us. We're here at last. So this is Bakken, the eagle hunter, huh? Thank you. Bakken. Nice to meet you. And Buckbergen. His son. His son. His youngest son? So he's the one, he's learning to be an eagle hunter? Yeah. Wow. Okay. Thank you. Birkin lives with 3 generations of his family, including the newest grandchild. In the evening, they give us the traditional welcome, the bespamak. Wow, so here it is. Енді құрметті туыстар, енді мына шет елден бүгін бізге кісі келіп жатыр. Ортамыз толып жатыр. Қарсы алып жатырмыз сіздерді. Ал енді мына табаққа келіп жатқан еттен міне бастыр мысалы. Сондықтан қонақтың кәдесі деп мына. Ал сіздерге дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, істеріңізге сәттілік, өмір жолдарыңызға тәттілік тілеймін. Айламин. Бізге Алла ағынан кәсіп етсін, көп кешікпей бақ бергеніміз бас құрат. Тойлап жатуға нәсіп етсін. Nothing is wasted. Spine, stomach, intestines, organs, it's all here. Everyone shares and eats with their hands to build stronger bonds. That's horse meat? Yeah. And what's this one here? No, this is horse fat. That's horse fat. Is that good for you? Do people like to taste, or why do they eat it? We like to taste, and people think it's also good for the health. Okay. I'll give it a go. I'm not sure. That's tough. I'm not sure about that. My baby loves it. Generally, there's more. It's basically to meat, right? It's just the way to sustain everyone. Yeah, we eat meat a lot because climate here in Mongolia is really hard, cold, dry. And for the next 10 days, meat is pretty much all we eat. Yeah. Birkin Imyekbai can identify 10 generations of eagle hunters in his family. The golden eagle is at the core of a culture that survived more than 1,000 years. It's taken as an eaglet from the nest and raised as their own. A unique bond builds between bird and hunter. Жылы жерге байлау керек. Уақытында тамағын беру керек. Жаңа балаң сияқты болып отыр ғой. Балаңа қалай қатынасасың, құсқа да солай қатынасасың. Eagle eyes are 10 times sharper than the human eye. The leather hoods are used to keep them calm. It ensures that they are alert when they're released for the hunt. Мен құсыммен қатынасатын жай мынаны сылап сипайды. Мысалы сылап сипап қатынасады. Неме сұршуға болмайтын кісінің жаңағы ұрысқанын білетін нәрсе.
Қатты сөйлегенімді де білет, жұмсақ сөйлегенімді де білет, қанша тіл жоқ болса да. Birkin has sourced about 40 birds for his fellow eagle hunters over the years. But he says this eagle is one of the best hunters he's had. He's built total trust with her. Ана қарап отыр잖아. Мен мынаның мінезін көрсетейін, ә? Басқа құс болса мына білегіңді жұлып алады. Міне жалаңаш қой. Мынаның ерекше қасиеті осы. Міне. Мына қыспай тиіспейді. Мынаның ең ерекшелігі осы. Мен талай құс көтердім. 30-40 құс көтердім. Дәл мына құсап бүйтіп жалаңаш қолға бүйтіп қондырған құс. Енді көп болса 400 ғана көтеремін, одан кейін табиғатқа. Қой. Одан кейін бұда ұрпақ көру керек. Мынандай көкте сермендеп үнемі жарықты көріп жүру керек. Ұшу керек мысалы бұда. Жер көру керек мысалы. Көңілсіз енді балаң құсап кеткеннен кейін қиын болып отыр. Қимай әрең қоя бересің. Eagle hunting was once mostly about getting food and furs for clothing. These days, it's more about maintaining culture. There are probably only about 60 eagle hunters left. Some do it just for the tourists. The fear is that the real hunters could die out within a generation. Birkin prays they can survive. Whether they do might depend on his youngest son, Buckbergen. It takes 5 years of training to earn the title Eagle Hunter. 17-year-old Buckbergen is in the final stages. Жеміңді шығарасың да, міне қанаттың астынан бүйтесің міне. Қанатын бүйтіп аласың, ұқтың ба? Құсқа міне жеміңді бүйтіп көрсетіп. Бұл қанатының астынан әкпелесің де үстіп аласың да, мен 2-3 жылғаннан кейін қайтып томағалап ала саласың құсыңды. Now Buckbergen has to land the eagle on his arm. A rabbit pelt is used to lure the bird. Бүркіт ұшқан кезде өзімді еркін сезінем. Сол түлкі алғандар өте адамның көңіл күйіне жақсы әсер етеді, жақсы көңіл күй сыйлайды. Бүркітті шақырғанда, бүркітіңді желге бүйтіп, жел жағына шақырасың, ықтасын жағына шақырсаң бүйтіп, қолыңды дүзу, құсқа қарамайсың, ұқтың ба? Келе жатқан құсқа. Құсқа қарайтын болсаң, құсқа бүйтіп қарайтын болсаң, құс жазатайын болып, мына бетіңнен бүйтіп тіліп өтіп кетуге болады. The eagle hunters are Kazakhs. Their culture survived in this remote corner of Mongolia. In neighbouring Kazakhstan, their traditions were lost when Soviet rule forced them into collective farms. Here, they're still nomads, and in spring, they'll take their animals and move to new pastures 100 kilometres away. It's a hard life, and daily chores, like sourcing water from snow, are a constant struggle. Біздің жер болғанда туып кірімізді жуып, кіндік қабымыз тамған жер болғандықтан мекенді жеріміз бар. Өз еркіміз өзімізде қазір. Мекенді жерде отырғаннан кейін мысалдағандай тіршілігіміз дәл төмен деп айта алмаймыз.
Birkin understands life is changing and knows he may lose his son to city life. Білім керек. Қазіргі мына заманның талабына сай Бақберген мен оқимын. Мен ана Улан-Батырға жоғары мектепке кетемін. Бүркітші болмайым десе, мен Бақбергенге сен забыл, қайткен күнде бүркітші боласың. Ол оқуына мен келешек өміріне, оның забыл сен бүркітші боласың, қайткен күнде деу қиын балаға. Сен осында ғана тұрып, әкең жолын жалғайсың деп мен Бақбергенге чек сала алмаймын. Соған айтатын жаңғыз нәрсем сен ұрпағыңа, біздің арқарай ана ата-бабамыздан бергі жалғасқан нәрсеңді балаға, қайтсе де бір балаға үйрет деген ерекше айтам. Сенізде арманым, сыр бойын шарладым. The reality is much of the younger generation are not going to take up eagle hunting. And frankly, I can understand why. It's impossible to describe how cold it is out here. You have to wear 4 or 5 layers of clothing, but your hands and your feet and your nose still freeze to death. And it's almost impossible to have a wash. So frankly, the comforts of the city are very appealing. Before Buck Bergen decides on a future, his father wants to make sure he'll succeed in the last but most important step in becoming an eagle hunter, getting his own bird. The golden eagles nest high up in the rugged peaks. Buck Bergen will steal an eaglet from a nest. They're much easier to train and domesticate. Енді өте қауіпті отырған мынау жаңа өздерің. Оған ең бірінші жүрек керек. Жүректі ғана кісі түсетін оған. Арқан қиылып кетуге болады. Соның бәріне мен балама түсінік беріп жатырмын, мысалы. Байқа тастық. Oldu mu? Oldu. Мынаған ұрғашшын іздеп отырмыз. Ұрғашшы болғанда аң алатын болып отыр ғой, еркегі аң алмайды. Еркегінің рөлі тек қана мына ұяда балапан басып жатқан ұрғашы болса, тек жем ғана тасып береді. Ұсақ нәрсені тасып беретін болып отыр ғой, жаңа тарақ құйрық, суырдың мөндіні, түлкінің күшігі. Ал үлкен нәрсе ғана жүрегі жетіп ала алмайды, сондықтан үлкен бүркітті ғана алып шығады. But this is just a training run for spring, when the eagles will nest. For now, there are just some animal bones in the old nest, remnants of feeding time. Деген өзім түсіп жүргем, өзім. Енді мына баламды тәрбиелеп жатырмын, мен кәртейіп кеттім, мен ауырлап кеттім. Енді мына баламды салып отырмын, яға. This is what it's all about. The hunt is the culmination of all the hunter's skills and knowledge. They can stay out for weeks and generally work in teams. The eagles are kept hooded and perched on a wooden crutch as they have to be carried for days. We've come in winter, the peak time for hunting, when fox and rabbit furs are thick and food is scarce. Аңға шыққан кезде мынау қызықты нәрсе болып отыр ғой, өте. Мысалы мен ауырып жүрген жерімізден ұтып кетемін мысалы. Өте бір қуанышта көңілде шығамын мысалы. Сол күні біткен нәрсені мен ұтам, артында қалған мысалы. Бала чаға не болды? Артта қалған, қамалып қалған мал не болды? Аңға шықсам, сол күні түлкі көрсем, түлкі менен бүркіттің жағаласқанын көрсем. Осындай ғана ойда балам. Басқадай маған ешқандай ой болмайды о күні. Ауырған жерімізден ұтып кетемін мысалы, басым ауырып шығамын мысалы. They get to the top of the hill and the wind is howling. They watch and wait, scanning the mountains and the valleys around them for hours.
Бүркітіміз енді анадан аңшыға келгеннен қоя беретін болып отырмыз ғой. Томағасын алып қоя береміз. We know it will be hard to watch, but this is what eagles are born to do. Suddenly, a fox is spotted. For a moment, it looks like it's going to get away. But the fox is wounded, and the third eagle gets her prey. The dead fox's legs are fed to the eagles as a reward. Later, they will be given the heart and lungs as well. The owner of the eagle that brought down the prey will get the pelt. It will be proudly worn as a symbol of success. In a valley nearby, one of the oldest and most respected hunters is contemplating the future. 75-year-old khazak hunted every winter for 50 years. His team was legendary. They would spend entire winters on the hunt. In this rare archive, they're tracking a wolf which had been killing livestock. It took a week to bring it down. Khazak says today's young men lack the passion of their fathers. But some young people are interested, and they're challenging 1,000-year-old traditions. Women are joining the hunt. A young girl called Aisholpan is winning fame as the star of a hit documentary, The Eagle Huntress. The film has had an international release, but it's the first time khazak has seen it. He says it's not acceptable. But across these mountains, Aisholpan has inspired others. The town of Tolb is like others in the region. It's conservative and Muslim. Women are usually married by the time they're 18 or 19, raise the kids and look after the home. But it's here we found 14-year-old Akbota. She's the most unlikely candidate to be an eagle hunter. She is small and shy, but she is determined to succeed. Ұлдардың нәрсесін қыздар істеуге болады, шыдамдылық, күшке байланысты бәрі өзінің өзінің не деп айтсақ болады, өзінің ынтасына қарай істеп шыдаймын десе бәрі де болады ғой, сондықтан шыдауға болады ұлдардың нәрсесін істеп. Her father, Erkan Baitil Karab, is a respected eagle hunter. He's backing his daughter every step of the way. Жаңағы батыл, бір нәрсені ойласа соған жетуді қыз баладар, самбо, жудо, жаңа чөлет еркін күрес, қоғамның дамысына сай, өркөнге сай болмаса да, осы жаңағы ұлдардан қалыспай
істеп жатқанын көріп отырмыз. Сондықтан біздің қыз балада жаңағы Айчолпан, жаңағы Ақбатырда бүркітші болу өте дұрыс деп қорытындылаймын. He's been teaching her for 3 years. They spend every weekend training. 8 жасынан бастап бүркіт көтергенге еріп, қызықтап, көріп жүрді. Ол мен мына қырда, тауда жүргенде жақын маңайдағы еріп шығып, оның ұшқанын, жаңа аңға түскен, әсіресе өзіне қарай келіп, қолына шақыруға келгендерін өте қызықтап жақсы көріп жүрді. For Akbota, it means freedom, an escape from a future already laid out for most young girls. Әрине ойлаймын, келешекте бауырларыма, інілеріме осы құсбегілік дәстүрін үйреткім келеді, және де дүние жүзіне осы құсбегілік дәстүрін үйреткім келеді. At first, Akbota struggled even to carry the eagle, which can weigh up to 8 kilograms. It took her a year to build up the strength. Now, the bigger test. Akbota has to call and land the eagle on her arm. It shows she's developing a relationship with the bird. Соны жақсылап, шақырып, тез ұшатындай дәрежеде болғым келеді. Aylan, arıq, qaray, aylan. When an eagle is nearly as big as you, it's not that easy to control. Сылк көтіріп. Жақсы. Жақсы ұшты. Енді чырғаға саламыз. Чырғаға салғанда папаң жібереді. Сен тағы да сүйретесің, мынадан бітіп айланып сүйретесің. Құс келгенде чырғаны мынадан былай айландыруың керек. Жема? Қазір чырғаны. Сонда мен чырғаға тағы түсіріп берейін. Жемің жолғызып, жегіз. Болады. Жақсы, осы жол жақсы ұшты. Akbota is her father's sole hope to maintain the family's hunting tradition. Her 3 older brothers were all sent to university in the city and stayed there for work. Табысын көргенде қуанамын. Жақсы, табыс шығарып жатыр. Онда қуанам. Өзінің құмардағы жаңа құсып, қолға қонуды қатты құмартатындықтан соған қуанамын. On weekdays, Akbota goes to the local high school. She wants to be a teacher or a journalist and believes she can keep the eagle hunting as well. Akbota's mother, Taka Usa, teaches Khazak traditional culture at the school. She knows better than most that things are changing fast and mostly for the better. Чыдап тұрса, бұрынғыдан ескіден қалған қыз бала деген бала тәрбиелеп, үй ішін тазалап, үйде отыру керек деген ұғым ескі адамдардың өзі бойына, ой санасына сіңісті болып қалған. Қазіргі таңда мына жаңарту жаңа қоғамда өзі чыдап тұрса, қыз бала, ер баладан қалыспай оған мен ондай айтқан кісілердің кәргісінің ескінің оғымына мен кеспеймін. Akbota may not realize it, but she's inspiring her classmates. And what does she want to do when she grows up? Өскенде мен сағда болғым келеді. Does she think women can do anything that men can do? Істей алады. Why? Екеуі де бірдей ғой. Істеп шыдаса, екеуі де шыдайтын болады.
And what does he think about the girls doing hunting? Is it a good thing or a bad thing? Дұрыс деп ойлаймын, өйткені әр адам салып отырышты ғой. What does she want to do when she grows? Дәрігер. Does she want to hunt at all? Иә, келеді. Ақбота ең алғашында бізге мен бүркіт үйреніп жүрмін дегенде классқа келіп айтқан, содан кейін біз ондай болса жақсы болып Айшолпан құсаған енді атақты болуыңа тілектеспіз деп айтқанбыз. Back in the valley where we met our first hunters, they're not bothered by girls hunting. Birkin has a much bigger worry. Мына енді бұрынғы менің бала кезім, қазір мен 55 жастамын. Менің бала кезімдей табиғат жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені ол кезде қар өте қалың түседі. Қар. Енді ондай қардың біреуі жоқ. Қазір ол кезде жауатын жауын-шашын да қазір азайған. Және мына ауа райының мысалы жылынып бара жатқаны. Және біздің құс көтеріп бізге де үлкен кедергі болады деп ойлаймын. There's still time enough, Birkin hopes, for his son Buck Birkin to master his hunting skills. Бірінші мына төбесі ашық тұрады. Міне. Мына төбе ашық тұрады бит. Қазір көресің. Болады деп сеніп отырмын. Мен баулып жүрмін, жақсы, үйреніп қалды, біткен нәрсені біледі қазір. Келешекте өзімнен артылмаса кем болмайды ғой деп ойлаймын. Түседі, бұған ішінен кет төбесінен түседі. Бұл торға келген нәрсе аман құтылады дейтін жоқ. Жаңа көрдің ғой, анау қайтып кішкене нәрсенің өзі оралып жатыр. They don't always take the eaglets from the nest. Sometimes they trap young adults and tame them. Көкте жүрген құс жеммен ана құзғынға келеді. Құзғынға келеді де келген бойы мынан төбесінен кеп түседі. Бірінші әдісі құстың. Құс ананы әптен жейді. This ancient tradition is under pressure, but young Kazakhs insist it's in good hands. Қазақтың қанына сіңген дәстүр ғой. Сол енді менен басқа да ер бүркітке деген ынтасы зор азаматтар, жастар сол бүркіт көтеріп, бабалардың жолын қуып, сондай бүркітші болып, аңшы болып. Оған батылдығым жетіп тұрса көтеруге болады. Мен қазақтың ұлттық өнері ғой, бәріне де керекті. Сондықтан мен құсбегілігінен үйреткім келеді. Салт дәстүрімізді ары қарай жоғары дамытқым келеді.